Kumbe Madenga alikuwa ameenda anniversary ya bibi yake. Na unajua madriver maconductor wake wote walikuwa wananijua. But walikuwa wananijua na hakuna mtu ashaniambia ako na bibi. Wote wakiniona they embraced me, they loved me. At time maybe nikienda home huwa tunamit nao, but I have no grudge with them. But unajua uweze enda ku-reveal kitu na mwenye haja reveal. But sikuwahi kuwa na idea. Kumbe Madenga alikuwa ameoa. Hakuna mahali walikuwa washaiachana. They were forever hivi. Na yeye alikwambiaje? The 2020 I remember tukiongea niambie hana bibi, na he used to repeat that hivyo hana. Walikosana but he supports the kid. Mbona usiambie mtu ukweli? Kama unataka dem mwambie Mary, Jane, so and so nimeoa. From there ujue unajua you are not the real one. Unajua wewe uko hapo but kuna mtu ndio mpeane hadi respect. Men who are married they are not bad. Wala wabani wala wakwambia kona bibi. Yes, I have never, nilikuwa nimetry ku move on but I never moved on. I got another guy mwingine alikuwa ananiambia ati hajao bibi alikuwa ameona akachua mtoto, bibi yake akakufa na accident. Lies. Why should you kill your wife juu ya dem? Hello and welcome to yet another episode of My Story. This week we are featuring a lady from Githurai 45 by the name of Mary Bahati. But before we go on, of course, my name is Habil Machengo. We are here to know what has been her life journey, what has been going on in her life, and of course the challenges she has gone through, especially here in Nairobi. I have one question for you guys. Is it really hard for us here in Nairobi to date? Is love rare in Nairobi? We are going to find out. First, let's go to the guest and find out about her. Karibu sana. How are you? Hi. Thank you so much for coming over. I'm glad to. Us this my show. Tell us your name. Tell us what you do. Where are you from? Okay, my name is Gemo. I'm from Nyeri County, place Narumoro. Narumoro. Yeah. That's where I was born and grew up. Nikasomea huko, but nimeenda shule mingi. So nursery school I went to Diriti Primary School. Then from class 3 nikapelekwa boarding school inaitwa Distil Academy. Still in the same county? Yeah, the same county. But after nilifika class 4 nika move to another school. Yeah. Ilikuwa inaitwa kama Grace of God Academy. But ilikuwa Laikipia County, ilikuwa Timau. Yeah, so huko ndo nilimalizia my class 8, nikafanya poa, and I went to St. Jude Girls. Yeah, high school now. Yeah. 2016 I was in Form 1. Right now I'm 22 years old. You're still young. Yeah, I'm still young. Yeah. All right, maybe now tell us a bit about your background growth. How was your life growing up in Nyeri County? Okay, my life was a bit tough. I grew up with my grandmother, my small brother and my aunt. She was the last born. Yeah. So we grew up together. So my grandmother was hustling. Sometimes we would lack food, but... So you grew up under your grandmother? Yeah. Where were your parents? Okay, a single. I only have one parent, single mother, my mom. Yeah. So she was working at a school in Nyeri. Yeah. I won't mention the name. Yeah. Yeah, she was the matron there. So she had to leave us back at home with my grandmother. Yeah. So that she can go and look for us food like that. And is your father alive? I don't know. No, but I hear rumors he's still around. You have tried to find out whether your father is still alive or still alive? No, I have never got into interest about him, because even my mother never talks about him. So we grew up just knowing my mother, my grandmother and other relatives, but not about my father. But growing up, of course, you have seen other children having their father. You have not had that curiosity to find out where is your dad and something like that? Okay, I'm not so much close with my mother, because you remember she never brought us up. Yeah. So, but at times I would try asking. I have an uncle who lives in Utawala. Okay, that he is my closest uncle. And he's your father figure now? Yeah. He knows more about my dad. So I would ask him
if we can tell my mother to tell us about it. But okay, you see, due to, I don't know what I can say, but he will tell us, just approach your mom and try telling her. So that has been hard for us until we just got up to it. We are never Got used interested. to it. Yeah. You have not been that close with your mother. You don't even talk and interact. Okay, my story is very funny. Yeah. You see, my mother left us around 208 Yeah. or 207, okay, there. So she went to hustle at Nyeri, Yeah. at a boarding primary school. As a teacher? No, I said as a matron. Okay. Okay. So you see, we were left with my grandmother. Yeah. My grandmother was a farmer. Okay, at times it is usually sunny there at Nyeri, so Yeah. getting food, Can be it's tough. so my mother will come maybe at weekends after maybe like 2 weeks. Yeah. So we are never close with my mom, but with my grandmother we can talk anything. Yeah. And your grandmother has never tried to share with what happened between your father and your dad, or even your mother not coming home, or even being closer to you? Is there an issue? No, okay. There is one thing with me Yeah. and my brother. We never used to call my mom as other children. You see, we would hear her being called by my grandmother and Yeah. sisters and brothers, her real name, Yeah. Wamoyo. And then then we still call her Wamoyo, Wamoyo has come, Wamoyo, Wamoyo, Wamoyo. Yeah. Not mom. Not mom, but my grandmother. Mommy, 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 mommy. As she's being called by others. Yeah. That is simply because your grandmother Was was with more- you all the time, and Yeah. your mother was not there. Yeah. Even when she came, Yeah. my grandmother was not telling us, go and get your mother. Okay, Wamoyo has come, Wamoyo. And I don't know. We were not that close. Even You now. found it weird to call your mom. Yeah, even Wamoyo today. was the name. Let me say even today. Yeah. Wamoyo is coming. Yeah. Okay. And has the relationship between you and your mother improved now that you are an adult, 22 years Okay, old? I can say it's a bit good rather than when I was a kid. Yeah. Even when I was in high school, let me tell you, when I was in high school, we Yeah. only met once with my mom. Christmas. When we joined high school, Yeah. say when we go for midterm, grandmother's place. Yeah. When we close school, grandmother's place. So we only met once per year. That is December, you see. Yeah. So we are very close with my grandmother. She was good to us. I really love her. Yeah. And you still live, where do you live right now? Right now I live in Githurai. Working, hustling there? Yeah, I'm hustling. Okay. What brought me to Nairobi? Yeah. After I completed my high school, Yeah. I joined NIBS Technical College, main campus, Ruiru. Yeah. I was pursuing diploma in journalism. Wow. Yeah. Who was sponsoring you? My mom, of course. Wamoyo. Yeah, Wamoyo. All right. Yeah. Now, maybe take a picture. What has been your life living with your grandmother? What are some of the challenges you faced? Of course, your grandmother was not that well off. He was a farmer. How was your life then? Okay, cannot complain much, Yeah. but it was a bit tough. Getting some things, like when I started my, okay, I don't know whether I should say it. Yeah, you can say it. Yeah, when I started my periods when I was young, Yeah. I was unable to tell her what You're going through. yeah. So then when she realized getting the sanitaries was still a problem. You see, they are very costly. Then we are at Ushago. Yeah, Nyeri. Yeah. Though it's not that. Okay, where Kanini Kega was, that's my county. Which county is that? Okay, Nyeri County, Ken East. What is Ken East? What? Is it next to Laikipia County? Yeah, it's Narunoru. almost, yeah. No. Yeah, it's almost, because Narunoru, then Nanyuki, that is Laikipia County. Yeah. All right. So talk about now your grandmother. Did you have struggles growing up? You have talked about your pads. You were having issues getting pads because you fear telling her about your periods. Yeah. How did you manage now to live with by that? Okay, she realized and she managed to give me some. I don't know how she did, but I told you we were not well off. Yeah. Yeah, and you see my mother, where she was working, it's not that she was gaining a lot of money. You see, long time ago, things were tough. Yeah. It was back in the year 2007.
when she got a job. Yeah. So you see, when I'm still growing, life was a bit tough. I'm still wondering about now your dad. My dad, I'm sorry I have to bring it back again. I have no problem with it. Why have you not Okay. really tried to find out about your dad? You know, like you have other friends who have their dad. They call their dads dads. What about you? You don't find it weird that you don't have your dad? I only have my mom. What about your dad? Okay, you see, my mom, I told you we are not close, right? Yeah. So I'm unable to ask her such questions. And she never brought up anything like, your dad, oh, your dad. She's just quiet about it. So when we ask her sisters, her brothers, at least they tell us he moved to Solio. Others, he married other women. So, then my mom... You are getting only rumors. Yeah, then my mom, she tried her best to bring us up, giving us whatever she can afford, you see. So I just forgot about it. I cannot even tell you whether he is brown, whether he is tall. There are no pictures, no nothing? No. But, okay, I got one, but I cannot recall it. I had long time ago, in the year 2007, I was 10 years old. Yeah. I was in class 1, so I heard he was smoking. I got one picture. Okay, it's at my grandmother's. Smoking. Yeah, it's at my grandmother's place, but I cannot still figure out. I cannot tell that is. I cannot tell, like, that is Gishuhi, that is who. I cannot. And you are very comfortable without him around. You don't care? Yeah, I don't. Yeah. I even don't recall about that. Okay, I'm just contented that I have someone who brought me up. Yeah, I don't even remember about him. Okay. That's a different case for you now. Let us switch now gears to your life here in Nairobi. You have been in school. When did you join your NIBS college? You have said you studied journalism. Yeah, January 2021. How was your life then? Were you struggling or your life was smooth? Was your mother able to cater for everything? Okay, I can say it was a bit nice. Joining campus, the freedom. Yeah. Coming to Nairobi, from Shago, that was so marvelous for me. You enjoyed? I enjoyed then the freedom. You see, like when I was back at Shago, let me go back there a little. Yeah. Dating, like seeing men, that is a big case. If you can be met with a young guy there. Unajua hiyo siku kichapo. You're talking about dating? Yeah, dating. So while you were in that country, you really needed to have a boyfriend, but you couldn't because your parents were tough, your grandmother and mother. Not even that I needed. It's just the curiosity. You can see your friends posting, oh, my babe. Oh. And then when I go outside there, of course, I know I'm a lady, like. Yeah. So, men, they want to approach you, such things, and I was not interested. You push them away because of how you were brought up. Yeah. And the security your parents put you in. The security was tight at my place. They almost wrote Mbwakali. How did your life now change when you came to campus? NIBS college. Okay, when I came to NIBS, I had one guy that we were communicating with. Okay, we should first go back when I completed my high school. Yeah. I completed my high school in 2019. 2020, I started working. Okay, first I worked for my aunt as a nanny. From January. Still in Nyeri? No, Nanyuki. She used to live in Nanyuki. Then when she shifted to Meru, I got another job at Meru as a secretary in a certain school. I won't mention it. So at that time you are not yet joined the college. Yeah, it's 2020. Yeah. I wanted to join school at 2020 September, but Corona came in. Yeah. So 2021. Yeah. Okay, I really loved coming to NIBS. That was my dream college. After the results were out, you see, you choose where you want to go. So my place was NIBS. I had been called to other school like Embu College. Yeah. Eldoret, but I chose NIBS. Yeah. Yeah, it was my favorite. So when I came, there was this guy. Yeah. We used to chat with. Okay, his name was Madenga, not his real name. So he was a worker at. You remember I said I was at Okama Grace of God Academy. That school was my grandmother's school.
So he was a worker there. You see, he was a driver. Yeah. And and he used to work for my grandma. You see, okay, we were a bit close, like the way he would what did I say? So when you take care of us. When you joined NIBS, you made friends. Your social life became wider. Yeah. So you found a guy who was a driver. Yeah, but the guy tuko tumejuana kitambo. Yeah. Shule ya shushu yangu iko Timao. Yeah. So okay, I got his number from his colleague mwenye alikuwa naye huko. Nani ali approach nani first? Okay, that guy alikuwa mzuri sana when I was in primary school. So nikitaka kungolewa meno. Actually ni yeye amenitoa hizi. Ni makei na inama zinaitwa scissors. Yeah. And scissors and canines. Yeah, and okay, there was still a time nilikuwa ni jino iko na shimo. So he was a driver. So akanipeleka hosini nini nikiambia ningolewe yeye anasema acha arifiliwe. He was a family friend ama ngoja kwanza. How did the relationship between you and him come to be? It was not only between me and him. Okay, that guy ni wale watu ni social sana, anapenda watu, you see. So we used to love him all. Yeah, so akiwa mdogo. Yeah. Na akiwa mkubwa. Na he was big, yeah. Yeah. So ni alikuwa ukitaka kungolewa meno. The guy, I said let's call him Mathenge, not his real name. Yeah. Nani utangolewa meno naenda kwa Mathenge nini? Ukigonjeka, he is the driver. Yeye ndo atakupeleka hosi, you see. So nikiwa tu hivi 2020 nikakumbuka there was this guy and I was like nilikuwa interested kujua alienda wapi since the school alihamanga hiyo shule. Yeah. Alikuwa crush tangu ukiwa mtoto? Hakuwa crush, like it's only vile unapenda mtoto. Sasa ndio kuna yule uncle wako anasema hey, ama auntie wako anasema hey Auntie Njeri. Huyo na mtamani alikuwa ananiletea tu sweet, you see. Yeah. So hadi mimi nikasema hey Mathenge. So I had a number ya his colleague. Nikamwambia hey, unaweza kuwa na namba Mathenge? Akamwambia unataka ya nini? Nikamwambia kuna stuff fulani wewe unaweza nisaidia, akanisaidia. Yeah. So I remember the first time I called him, nilikuwa na nyuki with my uncle, tulikuwa tumepeleka gari garage. Sasa uko na miaka ngapi hivi? 19. 2020, yeah, Juni 2020. Mimi naendanga na mamiaka. Ulizaliwa 2000? Yeah. So kwanza nikamtext WhatsApp, nikaona hayuko online, so I decided to call. Akanambia hey ni nani? Nikamwambia ni Marian. So they used to call me Marian. Yeah. That's my name at home. Yeah. Akamwambia Marian upula kama umepata namba yangu wapi? Yani the conversation started there. Yeah. Tukaenda hivyo. 2020 yote we never met. We used to plan to meet. Then so you see the way niko job pia yako job. But when we used to talk like nikafika okay, when I was young nilikuwa nasikia ameoa, mara nasikia ako na bibi search. So tukiongea hivi ndo nikawasikia ile feeling mzee na bado familia yako iko. Then he told me no, we broke up. Like hiyo ni solulisha. Okay. Cannot reveal, but right now because if he is above, right now he is maybe 35, 36. Yeah, because if he was driving while you were a kid, he was a plug. He used to connect you to a place where you could remove your, you know. It means you were already mature and you were very young. Yeah. So there's that age difference. Yeah. Go on. Right now he is 36. Let me say. Okay, he is 36. 36. Yeah. Sorry. I'm sorry for this. Yeah, so we used to communicate. Yeah. You remember I've told you that he told me he's not, no, they broke up with the wife, so I was interested why. Yani you asked him about his family? Yeah, so they broke up. Yeah. So was it trauma you wanted to accommodate you? Accommodating, it was a lie. We shall come to that point. Yeah. Welcome back from that break, and of course you are watching my story with me, Habil Machengo. So before we went for break, I was asking you guys, is it really hard to find love here in Nairobi? Is love that rare here in Nairobi? And of course I'm joined by a guest by the name Mary Bahati, all the way from Githurai, and of course her real home is Nyeri County. Before we went for that break, you were telling us about Madenga, the guy who was helping you while you were very young. Yeah. How did you link up with him? Okay, I got his number from his colleague uko tu kwenye alikuwa anafanya job that school. Yeah. Alafu sasa kukaenda aje, umetueleza kuhusu venye ulimpigia? Okay. Yeah, yani tukakuwa linked up. So we used to talk daily. Nikamwambia, "Hey, unaweza nitumia ka credo chap chap." Cha.
Anakaenda. And how was the relationship like? Ulimreach out mudate ama No, it's you had just feelings like, for him? no, it was just like ile I told you, I gave you an example. Yeah. Like ukiwa mdogo, I know you had that friend ama family friend like kuja hey auntie wa maju auntie, you can get it. Yeah, I can get that. Sasa hivyo ndo ilikuwa on my side. So I wanted to see this Mathenge mwenye alikuwa ananitoa meno nikiwa mdogo. Yeah. Yani just ile ham tu nimuone hivyo tu ama like Jo alikusaidia ukiwa mdogo, right? Yeah, I used to love him ile ya watoto. Si nimekuelezea that love, no, but he used to love all of us. Like ukiwa high school. Si kuna ule nani mlikuwa mnapenda chef, ma cooks. So our love was like, so alikuwa na wako kwa shule yenye ulikuwa? Yeah, Okama. Naitwa Okama. It was my grandmother's school. Yeah. Sasa kukaenda aje after ume link up na yeye anakutumia credits and all? So we used to communicate. Tuna plan kumit. Mara akikosa time nakasirika, tunakosana, tunanyamaziana, ndio huyo ananipigia. And uko sure there was no relationship? There was no, okay, hapo ni ile like tunaanza kufiliana. So when I told him nilikuwa nimemtafuta all the way, he was like amepatwa na ka feeling. So 2020 ikaisha tu hivyo kimzaha. Yeah. As tunasema tu tutamit. So akaniambia okay, December around the 27 si nilikuwa kuja ni January 2021. So mamangu alitaka nikuje Nairobi maybe 28 29 ndo tujipange kujoin and everything. Yeah, kubaiwa vitu staff nyumba. Ndo sasa nilikuwa nilijoin shule date 5. Yeah. So mamangu alitaka tukuje mapema date 29 28. Ndo sasa nipange na yeye arudi job. Unaona? So Mathenge alikuanga Karatina. Mathenge is always around your life, Yeah, alikuwa Karatina. So that day alikuwa anaenda place Meru, akaniambia atarudi. Then there was curfew by I think by 10. Akaniambia akirudi he will pass by. So and he used to ask me, the day we shall meet utafanya nini? So I was like, hey, the day we shall meet I shall hug you. Like nilikuwa nimemiss. Hapo sasa feelings zimegrow? Yeah, zimegrow kiasi. So like you have not made it outright. Yeah. Plus I was like ile siku ni meet ni hug. That was the thing. So akaniambia today ilikuwa date 28. Cannot forget. Yeah. December 2020. Yes. Akaniambia today ni ile siku niambilia the big hug. And I was like, "Oh, utakuja saa ngapi?" Akaniambia when natoka huko Meru I shall pass by. I was like, "Okay." Kafika saa 2. He nakuja saa 3 saa 4. So alikuwa anajuanga kwetu. Unasikia alikuwa driver na alikuwa driver shosho yangu. So tukienda ushagoni huko Karatina kwanza anapitia Nyeri kwetu, unaona? So he used to know our place. So vile ni usiku akachanganyikiwa na mabarabara, hataki kuchelewa. He used to live at Nyeri, but Nyeri ni kwao. But job alikuwa anawaka Nairobi as a driver after ametoka. Alikuwa anawaka driver wa nini? Wa matatu. Oh. Yeah. Driver wa matatu. Yeah. So akapotea njia. Juu nimejaribu kushangaa how comes ana travel Meru, Nyeri, Karatina. So nimeshika ni driver wa matatu. Yeah. PSV. Yeah. So okay, ikafika saa 5. Nikamcall. So akashindwa kuniambia amepotea njia, ujue kuna curfew, atashikwa na polisi, gari ni ya public. So unaona lazima atashikwa. So he gave up akaenda. So niko sitting nasema mtu asifunge hiyo gate. Driver anakuja. Niko na mgeni na kesho naenda Nairobi, so lazima tuonane. So mamangu amelala, so naambia watoto wetu, mamangu amelala, shoshangu amelala, usisahau tuko ushago. Hai ninampigia hashiki. Ikafika around saa 6 akaniambia oh pole nini, tukakosana tena. Nikajam tukakosana. Akinipigia line busy. Na mblock au ulikata? Kata, sikumblock, singemblock, hangepotea. So the following day tukaenda Nairobi. Yeah. So ilikuwa date 29 sasa December. So mamangu alikuwa kuna msee alikuwa amemconnect, so alikuwa amepata hao Ruiru. Na before akuje Christmas mamangu ni mjanja, alikuwa amenibaia tu amepata hao, amenibaia bed, okay, si bed, mattress nini to staff. So mlikuja after umejambo mlikuja mkaunda maneno juu na mvalue. Ulikuwa na mvalue mkaunda maneno juu ulikuwa umemjamia kukuja. Sijasema hatujafika hapo. Sasa tumekuja Nairobi na mamangu nini. So mimi kenye tu nikuja nayo Nairobi ni briefcase. Yeah.
briefcase pekee. Hizi zingine mamangu alikuwa ashabai. So kukuja hiyo day, wakati tumefika kwa hao nikaona call, nikaona ni yeye. So mamangu ako hapo, nikashindwa kukata na ashasikia ime-ring. Yes. Kachukua akaambia sasa hapo. Nilikuwa nimwambia nitakuja Nairobi the following day. Niambia ulifika uko wapi? So hadi sijielewi niko wapi but najua ni Ruiru. So nikamwambia niko Ruiru na huko juu. So I was like nauliza ati huko ni wapi? That akaniambia. So nikamwambia. Yeah. Okay, akaniambia oh sawa, mimi nitakuja hapo date 2. Ananiambia hey huko kwote. So I was like ati niko na job fulani nini. So hapo tukaanza kuongea normal. So mimi nikapangwa. Nikaendelea kuonyeshwa Ruiru nini njia vile niko mgeni sana hadi sijui Nairobi. Mamangu ananipeleka Ruiru hapo kwa Kibridge, anabizi ndo gari utakuwa unapanda nazo. Tunapanda tunaenda Nibs. Anasema utakuwa unasema Nibs ni 20 bob. Tukaingianga hadi shule, nikaonyeshwa stuff. Yeah. Hivyo sasa. So ikafika time mamangu she has to leave. Mamangu akaendanga, si nimeacha peke yangu. Yeah. Umetafutia nyumba nje ama ndani ya shule? Nje, Ruiru. Unajua yeah. Sasa so kuna kwako. Yeah. Unajua sasa Nibs iko Kimbo. Yeah. So I was like okay. Nikaacha na huzuni. Naona nilikuwa nimemzoea like almost a week. Yeah. I left. So niko peke yangu. Aliendanga like date 4. Kesho ndo naenda shule. So hange kuni admit because the following day ndo naenda alikuwa pia anafaa kuwa job baada ya kuwa amechelewa. So I was like okay she has gone. Kesho nitajipea nguvu, nimeonyeshwa njia, nimeonyeshwa gari all the way. But we still used to communicate na Madenga. Uko fine, uko sawa yeah. So kanambia ulisema kunaitwa wataalamu. I used to live uko Ruiru juu ya PCA. Yeah. Kuko kunaitwa wataalamu. So okay yeye akaniambia nitakuja kesho. And I was like oh sasa si hiyo date ya kuadmit kwenda date 5 kaambia atakuja date 6. So I was like oh okay. So date 5 okay nilikuwa nishaadmit so nikwenda orientation kuonyeshwa shule inaenda hivi timetable etc. Everything. So date 6 ndo sasa kuanza masomo. Nishaonyeshwa tutakuwa tunaenda hizi classes flow gani etc. So date 6 hiyo siku nilikuwa natoka 3. Yes. 3:15 ndo lesson ilikuwa inaisha. Alikuwa amenitext akaniambia ashafika Ruiru. Hey! Amekuja kukuona ama ako kazi amerudi sasa kazi. Hadi hajafika kwake kwenye anaishi. Yeah. Amekuja Ruiru ndo tupatane Ruiru purposely. Hey. There was like ile tension. Hey nikapanda gari za Ruiru ndani sasa. Nikalala. Naomba Ruiru ndani. So sasa na inakuaje? Alikuwa amekaa kukuona ama ako kazi anapita? Amerudi kazi. So anapita. Hapiti. Yeye alikuwa anaishi Ruiru hizo side za Rainbow. Sasa si ametoka ushago Karatina. Amekuja kukuona. Amekuja kwanza nione, tuongee. Then sasa si atarudi home the following day aanze kazi. Na mimi si the following day nitakuwa shule na gari ya kazi Matatu. Of course but sasa beba ama no. Akienda home anaifanyanga private. So alikuwa anatoa hizo masters na naika gari tint. Hiyo Matatu naika tint inakaa private. But sasa anatoa nini hizo majina za Nanyuki, Ruiru ndani, Nairobi, Kahawa anatoa. So the following day before ingia job morning, sasa zinarudishwa maybe anaingia job saa 8. So I was like, nikamwambia, "Hai nimefika Ruiru ndani sasa." Kuna supermarket ni tatu Ruiru. Ruiru ndani zinaitwa Power Star. Kama mimi nipate hapa Power Star. So unaona bado niko mgeni, najua Power Star ni 3 lakini sijui ni gani. Akiniambia namtafuta Simoni then ni ile nikasema sitaki anione kwanza, nataka nimuone mimi. So akaona tumesumbuana sana. Sasa kuna ile Power Star iko kwa main road. Akaniambia nipate hapo next. Nisiingie hapo tu kando. Sasa nikamuona and I was like, "Guy, you know the funniest thing." Hadi hatukuhug, sisi wote ni waoga. Wote mna blush. So I was like, "Oh, ni wewe." Sijui umepotea nini. We never hugged. So tukaenda hivi, akaniambia twende kwa hoteli. Tukaenda. Tutakula nini? Wasichana na maringo. Like damn, I was hungry. Nilikuwa njaa. But yeye akaniambia utakula nini? Niko sawa. Na uko njaa mbaya. Niko njaa mbaya. Kwani ulikuwa unamuogopa? Sa first time. And then kuna kale ka feeling. Na kwanza mlikuwa mnaenda kupatana kama marafiki ama sasa mnajua there is feelings. There's something in the air. Marafiki. You see aniuliza the first thing tukimita fanya nini? Ni say okay, let me reveal the truth. Nisemanga, I shall hug you na nikupek. That was what I said. Akaambia, okay, hadi mimi nitakuwa So ni around 6 sasa.
Yeye anakula ugali nyama namuona hivi. Haukuli? Sikuli. Shida ni gani? Naogopa. Na uko njaa. Sasa? Na yeye pia akaamua tu ajibaie peke yake. Amenibembeleza hadi take away. Niko sawa. Sasa hadi na regret napanga gani tena nikule nini? Sasa mkaanza ku interact Yeah, mtakuja madam. Niko sawa. Njaa inakupiga uko campus. Sasa hii njaa minyo. So tukaanza kupiga story. Ulikuwa umenitafuta. I'm glad to see you Taz. Yeah. Okay, let me tell you. Ebu minus 2021. Yeah. Minus 2014. Hizo ni miaka ngapi? The last time 2021 minus 2014. 7 years. After 7 years. Ndio mnapatana. Yeah. Sasa maybe najua there is so much that happened in between you and meeting and everything. I want you to jump to ile time sasa you made it, you want to date ama ushamuuliza. Atunge jump juu hapo ndo maneno ilianza. Kanaambia I can take you home sasa nijue kwenye unakaa. So I was like na mimi nataka tuende kwako. Kwake wapi? Uko Rainbow, but naye hakuwa amenirevealia ati ako na familia. No. Hakuwa amenirevealia anaishi kwa sister yake. So you see you cannot go hana kwake. You see you cannot go. But hakuniambia ode, ananiambia ngatuna tushughuli akanipeleka hivi, kabidi anipeleke mpaka wataalam. Wataalam ni wapi? Ruirundani huko juu. Ni Ruirundani bado. Yeah. So like akanipeleka, tunaenda tukiongea like sasa na Shai. Sasa niko kwa matatu hapa mbele. Si kuna viti mbili. So niko hii ya mwisho naogopa. Sasa namwangalia hivi na okay, walai ni yeye. So tukafika kwa gate akaniambia, so this is the time unipe kenye kitu unakuwa ukiniambililia. Wewe ndio unamwambia? Kama ni yeye? Ni yeye ndo ameniambia. Sasa mko wapi? Tuko kwa gate ya plot yenye nakaa. Wewe sasa. Yeah. Sasa hiyo ni saa ngapi? Around 7:30, so kuna giza. So kuna courage kidogo. At least nachangamka kiniambia hivyo na sweat. But sasa nataka. I was like, hey, nitamhug saa ngapi? Yes. So ikaenda. Okay, I decided to hug. But haikuhagiwa peke yake. Like I don't know. Hapo kwa gate? Yeah, tuko kwa gari. So ni ile ya hivi. Kwa mat? Yeah, niko hivi. We hugged. Haya, finally nikapata we kissed. Like, yani ikakuwa tu romantic. Yeah. Unajua tuitoka kwa mat tu? Kwa mat. Shughuli kwa mat? Si shughuli. I just said hugging, like cookies, only getting, sijui niseme romantic ama niseme nini. Yeah, like tuko tu hapo. You became too romantic? Yeah, like nikaanza kusikia like nishamfeel already. Not like vile tulikuwa tuna expect. Same case kwake, but alikuwa ananiambia afterwards. Sasa hizo unajua tuliachana around 10. Sijakula, nilikataa kukula. Umetoa wapi nguvu ya romance? Hadi sijui. So njaa mbaya. Niko njaa na siwezi mwambia si nilikataa food. So he left, nikaingia kwangu. Kuingia nilioga peke yake. Like niko njaa but sasa nakumbuka kesho lazima niamke by 6. Yeah, uende chuo. Niko lazima ningetembea ka distance na nifike stage ya Ruiru. Chukue gari. Sikuwa najuanga ati Ruirundani kuna gari zitanipeka mpaka Nibs. Naona sijachanuka bado. Then unafaa kutembea mpaka stage. So yani ikaendelea hivyo, relationship ikagrow. So hiyo day kwanza wakati you became too romantic pale kwa mat, amkuenda home? No. Ilibaki kwa gate. Ilibaki hapo. Akaenda, then sikutaka akuje, sikuwaambia kitu. Wakati niletwa, mamangu hakuwa na pesa za kitanda. So nilikuwa nalala chini. Singetaka mtu akuje, so niko tu na mattress. Una feel aibu? So na mimi nili make sure before akuje, nimengangana. So si nilikuwa mimi 2020 nilikuwa na work. So nilikuwa na to do hivi, nilikuwa na 4K. Okay, nilikuwa nimebakisha like 3K. So nikamwambia mamangu, aniongezee 2,000, nikaomba ombelea hivi, nikabuy bed. So at least ndio mtu akikuja sitaibi. At least ako na mahali ya kukaa kidogo. Alikuwa akuje like to meet Friday kesho. Ulikuwa na gas? Yeah, niko na everything, ni bed peke yake. Ni bed ndio shida. Yeah. So the following day alikuwa kuja Friday. So leo that day jioni nikitoka shule ni make sure nimebebewa kitanda. Kwa nimebebewa na mkokoteni kimbia Ruiru. Wait. So you and Madenga made things official?
Yeah. After hiyo siku hiyo romantic. Hakuimake official like ni ile ya kujifanya haiko like unacheza na rada tu. Rada. So he made officially akuja sleep over on that Friday. Sasa niko by bed. Sina issue. Welcome. So hiyo Friday nikitokea shule bahati mzuri tukapata na Ruiru. Nikamuona sasa yako stage vile magari hujaziwa stage. So akaniambia, "Can I come with some wine?" What? Yeah. Hizo hadi sijai kunywa wine. Lakini sitaki kuchafua rada. Sijawahi. Ni maji tu. Ni tu soda, tu maziwa. So like sitaki kuchoma picha. So yeah, you can come with. So na mimi naona ni ile day one. So nikapitia soko, nikabai minji, that is cowpeas. Nyama, nikabai ya 200. Kijana kule fresh. Yeah, nikabai hoho, dania. Si niko na rice kwa hao. Nikaenda nikazipika. Sasa ni ile alikuwa afunge mapema hiyo day. Yeye anafunga around saa 3, but hiyo siku by 7:30. Akifunga by 7:30 mdosi gari itakuwa imejaa pesa ya mdosi. Gari ni yake. Ni ile tu anaandikisha sako. Sikumbuki hiyo sako ningeisema. Ni ile tu alikuwa ananini hiyo sako. So kikaps. No. Itwa aje? Ni za Ruiru ndani. Hizi za Ruiru ndani. Inaitwanga aje? Anyway, tunakumbuka na Wasuku. No. Nagiru sako. Hizo ndio za Ruiru ndani kwenyewe. Nagiru sako. So lazima angeteremsha gari kwake huko kwa sistake. Aoge change uniform, akuja akiwa rada safi. By that time na mimi Mary ni nani? Ushanunua minji pale? Ndio nishapika, mchele iko ready. Then sasa ni ile nitaogopa kuserve akiwa. Naziserve kwa plate, tunyama namwekea. Na mimi najiwekea. Na mbona ulikuwa unamuogopa sana? Like ni ile tension like una feel like unapenda msini ile two feelings but si story na juu ni mature sana. Unajua pia sometimes wakati you are having someone who is much mature unamuogopa. Unachukulia kama uncle. So like nikaserve zake vizuri twangu then nikafunikia. Mbio kwa bafu sasa niko sete. Akaniambia ulisema panaitwa aje pale? Nikamwambia hivi na hivi. Daika fungua gate. Fungua mlango. Gate yetu iko inafungwa. Ndio huyo. Sasa yani tukaanzia hapo like kila Friday lazima hadi sometimes kuna time nilifall sick. So nikaendanga home. Akajuanga. Sasa akaniletea fruits. Dawa. Umeruka story. Malizia kwanza hapa kwa venye uliandaa. Kulienda aje? Okay, akakuja tukakula. Like sasa ni ile romantic mood. Amekuja na wine? Amekuja na wine. Hajakuja mikono tupu. Wine gani? Mwisho ilikuwa wine ama? Ilikuwa wine hizi zenye zinakuanga na unaona hizi nini stuff za Del Monte. Zinakaa hiyo. I cannot recall the name. Yes, lakini ilikuwa wine. Ilikuwa wine. Sijai kunywa wine. Si tumekula. Kaniambia niweke glasses yake wine. Alikuja na wine, mkate, sukari na chocolate. He was a bit romantic. So akaeka wine. Nikasikia nikaa kali, nikaa si kali, ikanishinda. Nikawacha juu then nikasikia mtu akunywa pombe unatapika. Sitaki kuchoma. So nikamwambia akusafisha rada mgeni ameingia. So of course ni sleepover. Akalala. Au mliona ni sleepover? Ilikuwa sleepover kwani anakimbiza gari mbona? Ilikuwa usiku, sorry. Na ilifika around 3. Unafunga kazi mapema. Hata pesa haijajaa. The following day Sato alikuanga anakuwa off. Ndo unajua Sato unataka kufuafue ni nini? So Sato tumelala tukaamkia around 4 nikamzindikisha mpaka pale kwa Kibridge tukapiga picha. Akaenda akanionyesha side za kwetu na huku akachukua nduthi akaenda kanipea fare ya kurudi. Yani hadi nikasikia huzuni. Yani that is the next day. Ilikuwa the next day ameenda sasa. Hiyo usiku the rest is history. Yeah. All right. So like yani nikaanza tu kazi yangu na feel sasa. So nikamfeel sasa ikakuwa sasa like official tunaanza kudate but bado yeye pia haniambii like tukiwa hivi romantic ananiita dia but hizi siku zingine Marian. Kwa nini? Okay like hataki kureveal bado ananipenda. Na mimi sitaki pia hiyo unatulia cheza chini but unajua mimi sishtuki juu hana bibi. Aliniambia hana bibi, si ndio?
So ukisikia mtu ana bibi si unajua sasa hadi you are happy, hakuna kitu nakosesi. Bibi yake waliachana but he told me he used to support the king. Nikamwambia it's okay, hawezi kosa kusupport mtoi. But so alikwambia hana bibi? Yeah, waliachana like 5 years ago. Alikwambia hivyo? Yeah. So then the kitu alikuwa ameniambia ile siku tutaenda kwake Karatina ushago, nijue kuna nguo za bibi, hakubeba nguo zote. So nisiende kuanza kusema kuleta drama au ndo like I'm okay, watu huenda na wanaacha manguo, wewe ni mzuri hadi kuzichoma. Little did I know. Mapenzi kaendelea kunoga. Kanoga. Sitaguzilia steps by steps, but weekends zingine ananipeleka out. Tunaenda hivyo. Ikafikanga ilikuwa September. Birthday yangu ikafanyika poa. Anifanyanga birthday by the way. Alikufanyia kama birthday? Kwanza hiyo day tulikuwa tumevaa zinafanana, zinaitangwa aje? Zile za kumatch. Yeah. Mapenzi ilikuwa moto sana. Ilikuwa juu. Yake ndio ilianzanga, yake ilikuwa August, yangu ya September. So everything was okay, everything was nice. Yeah. Sasa maybe nataka tu kujua, I know there's a lot that happened. Of course you were in love. Pia alikuwa in love. Though alikuwa anakudanganya because he used to lie to me. But nimeruka place moja. Ikafika February, there's this aunt of mine bado anaishi Githurai. Alikuwa na ball. Kulikuwa na baby shower. So nikaenda. Kwenda hiyo baby shower, see of course she has friends. There's one friend tuko tumekanisha naye hapa. The only 4 men. So there was that friend of my uncle alikuwa amekaa hapa. Baby shower ni nani? Auntie yangu. So sikuna introduction. Okay, this guy akakuwa like kuna ile pamoja. Yeah, tumevutiana. So yani baby shower sa intro una expect to introduce? No. Okay, it's a guy we have just met. I want upate hii point yangu. Mimi najua akili yangu bado iko kwa Madenga. Iko kwa this is another case. I want upate hii story. Yeah. So baby shower after watu wame celebrate, my uncle ako na pesa. So after watu wame celebrate akasema if kuna mtu ako free tunaweza enda home, we can continue with the party. Juu hatuwezi kaa club all the way. Okay, huyu he is the only one mwenye alikuwa na gari. So uncle wangu akabeba wengine. So mimi nilikuwa niende na uncle yangu nikiwa back left. Then akarealize bibi yake ameenda na gari ya huyu msee. So akasema no way, abebe strangers, bibi yake hayuko hapo. Akasema Mary exchange, my wife akuje hapa na mimi niende sasa kwa gari ya huyu msee. Nikaenda. Sitasema jina huyu msee. Cause of kuprotect. Yes. So nikaenda. Acha tumuite Gemo. Yeah. That is not his real name for real. So tukienda home tunaongea like unaona ma vibes ni nini. Kwenda home sisi gari yetu ilifika ya kwanza. I was the only lady. 3 men. Yeah, the 4 huyo mwingine foreman alikuwa uncle yangu na kona gari nyingine hawajafika. Yes. Nikuweka muziki huko, kudance. Sasa wewe ndio lady peke yako. Na mimi kufika sini ile ufreshani nini. Nilikuwa nimevaa long nenda na change na vaa booty short. Uchangamsha mbogi Sasa then kuna mapombe. That was the first day nilitaste pombe. Kuna mabalozi, wine, all drinks. I told you my uncle ako na pesa. So nimeondoka huko. So msee akakuwa amelipa. Akaona uzungusha vizuri akasema huyu ako sawa. Tuka exchange number. By the time kwangu akuja akaona hapa kuna mavibe. Akamwambia huyo nimekupea cha kuzindikishe. So nikimzindikisha huyo msee akaniambia tutaongea, si tushapeana namba. Like ikakuwa hivyo. Kijana ama mzee? Okay. Ni mzee? Si mzee. He was around 30 ama 29 hapo. Sasa hiyo uko 18, 19. No. I was 21. 21. So like huyu msee akaanza kunikatia, pia nikaanza kwenda out za huyu. But na Madenga bado kwa list. Najua niko na Madenga. Basi huyu msee like alikuwa na pesa na nititi vizuri, akaniambia video call, namwambia sina bando. Sasa nikuweke naekewa credit ya 1000. The first day aliniwekea pesa. Credit, simu yangu hadi ilishtuka. So like nikaanza kupenda huyu msee unaona. So one day tukaenda na Madenga lunch. Simu yangu ilikuwa imepasuka kioo. Akaniambia nilikuwa WhatsApp. Akaniambia babe, alikuwa ashaanza kuniita.
Mathenge sasa. Yeah. Sinaweza nikubadilishie kio na ukulange. Yaani nilikuwa nimempata akiwa job. Akubadilishie ukikula. Kumbe niko WhatsApp. Akaona nishaanza tabia zingine. Ako na password hapa? Okay, haiko imejifunga. Oh, yes. So hapo ndo Mathenge akapata umeongea na ule wa pesa ule. Yeah. Aka make sure to make us, like he did the worst. That huyo mseni prominent. Gemo. Yeah. So akampigia simu. Prominent, what do you mean? Msanii? Okay, yeah, like anajulikana, he's a big person in public figure. So akamwambia achana na mimi ni bibi yake stuff. But that guy alikuwa amenipenda as in, ile design alikuwa ameamua kunisupport. He used to tell my uncle that yeye hana atirada ya kunichafua ama nini, but he want to support me, see me grow. But he used to love me. Sasa mimi kienda shuleni nini, at times there's a time he visited me. Sasa nilikuwa nimeshift ya Kimbo. Akaniletea shopping, snacks, hivyo. So he was very romantic huyo Gemo. Yeah. Feuds zilienda aje between Gemo na Mathenge? Okay, Mathenge got his number. Wakati ameenda kunichangia plot akachukua namba, sasa akaenda akachafua hiyo nini. So I was like, okay, mimi sikuwa ati nimekuwa focus sana na Gemo, like ni ile kikatio sasa unaona. A feeling na akona pesa Akona pesa kushinda. Gemo ni mtu wa mat. Gemo sorry, Mathenge ndio mtu wa mat na kitu. Gemo sasa hadi akona Subaru. Unaongea na mtu ni mat. Then unasikia mtu anakutumia 4K credo ya dhao. After every week, ama hadi si every week, hadi nilio nikimwambia sina credit. Chui lazima ya dhao. Na wewe ulikuwa unapenda nani kati yao wawili? Okay, me of course I used to love Mathenge. Yeah. From within. Unaona nimemtafuta. After tumepata na Gemo, si ati ni do, pia nilikuwa nimeanza kuwa na kafiri, nikakuwa na confusion. Yeah, na sasa unaona Mathenge amempigia akamwambia staff, akaruin everything. Gemo got mad, akaniblock and he said nitafuta DTC. So hiyo story ya Gemo ikaisha. So unaona nimetumia Mathenge. From there henceforth Mathenge. Entire. So ikafika around October. Yeah. Mathenge, I don't know nini tulikuwa tumekosa, hatukuwa tunasikizana. Like he never wanted me nikienda out na mabeshte wangu. Alikuwa jealous. Yeah. Akanambia usiende anywhere. Kama unataka out nitakupeleka. Alright, maybe mshikilia hapo. Tukielekea kumalizia. During the pre-interview ulikuwa unanielezea kuhusu ile time Mathenge ulikuwa na yeye kwa mat, alafu polisi akakuja. Kulienda aje, tuelezee hiyo tukimalizia. Okay. Because of time, naona director ananiambia saa mbaya. Okay, so Mathenge kuna time tulimit. But ungeongea na director anipe chance niseme kwa nilijulia Mathenge alikuwa ameoa ndio hiyo staff ishe. Director kama unaweza tukubalia, acha tuelezee Mathenge ilikuwaje ameoa, ameoleka. Ameoa. Relationship nikajua maisha ya Nairobi na relationship usitrust mtu. Yes. So I don't know, I should start na polisi then nimalizie na hiyo, right? Yeah. So nilikuwa toka Githurai. Sasa kazi. No, nilikuwa shule bado. Kwa shule bado. Yeah, nilikuwa nimetoka kwa aunti yangu. Yeah. So we not met with Mathenge. Yeah. So kaniambia jo anamalizia inaitwa shift hapa itangwa nini? Round. Kimbo. Shift yangu after amezunguka tao BS. Ruirundani. Lazijua. Rosters Roysambu. Ni line ya Thika Road. Yeah. Alafu unaingia Ruirundani. Yeah. Akaniambia Jona maizia Kimbo na sasa nilikuwa naishi Kimbo nikiwa student, akuje hapo to meet. Yeye amemaliza shift akiendanga home niende nimsalimie. So nilikuwa nimetoka Githurai nimeenda home. So tunaona lazima nichukue nduthi kutoka kwa nikuwa. Nikaenda. Hapo mbele kulikuwa na gari ya polisi like ilikuwa imetegea something Kimbo. Kuna kwanga na malofa zinakuanga hapo. So Mathenge amepark tu hapa right kwa barabara, gari ya polisi. Sasa kulikuwa na polisi hapo mbele. So it's like how we are kissing, hugging nile hatujaonana. Tuko stage Kimbo. So huyo polisi nikamwambia si tuache, uone polisi. Polisi wanapata mkikisi na Mathenge. Ametuonea huko akapimia akakuja tena akamwambia hiyo na polisi. Ananiambia usishtuke huyo haoni. Kumbe anaona vizuri sana. Akakuja akagonga. Mathenge akashukisha kioo. Akamuuliza, akatuliza what are you doing? Akasema hakuna afande. Akanambia do you know that is a criminal offense? Unajua vile polisi wasemanga malo vitu zao.
I was like, si hivyo, akasema si hivyo afande. Akasema tufungue mlango. At least tulikuwa tumelock mlango. So anajaribu kuvuruta na kio haiko juu yote. Iko like katikati. Anajaribu kufungua atushike. So I was like, usisahau mimi ni student. So like na tense. Akanivuruta hivi. Ndani ya gari. Yeah, na mimi niko hii side. So nampotelea Mathenge. Usisahau gari ya Mathenge ni manual. Akijaribu kugurumisha sijui kanyanga ngia mbaya ama nini. Tukitaka kutoroka, gari wake imewaka ikakataa kusonga. Huyo pesa si ndo akanivuruta zaidi. Then nilikuwa nimevaa kombato, hizi zinakaa za jeshi. I know people know about it. Akaniraruria yote. Uzuri nilikuwa na vest. Vest. Yeah, vest na kombato. You see like denim jackets. Vest tops. Zinaitwa vest tops. Ukisema vest wanaume. No, inaitwa vest tops. So unaona sasa uzuri nilikuwa na top. Akaniraruria, so ilikararuka zaidi vile hadi huwezi shonesha. So like Mathenge akafanikiwa kusonga. Like I cried. Tulihepa, tukarudi tena Ruiru ndani. Tulirudi tena Ruiru ndani. Yeah, it was so embarrassing, but singeifeel. See, I love him. Yeah, akaniambia hawezi rudi Kimbo kunipeleka. Akanipandisha uto tugari tundogo tuko hapo. Yeah, akaenda na mimi nikaenda. Yeah. So tukaendelea hivyo, si our love ina grow. Yeah. Ikafika around October. As I was saying, so nilikuwa nimeitwa party fulani birthday. So Mathenge like hakuwaita kaniende out. Yeah. Akisikia ataka kwenda out, ako jealous. So like hadi akisai tunaongea hivi, sio ni wewe tuko naye. Akika message, maybe hadi nika group. Huyo ni nani? Like he was that touchy. Ndio uzuri yake. Yeye alikuwa shift to simu, mara ako na ka button, mara ako na touch, yani ako hivyo. So sijui tulikuwa tumevurugania nini, ikakuwa sasa hadi we are not in good terms. So akakujanga akaniambia he never come back at my place. Zile nguo zake zilikuwa akabeba zote. Yeah, akaenda nazo. So like bado unaona unampenda msee, akaenda. Yeye kumbe hakuwa ananipenda ile 100 like I was. Alikuwa like ananitumia. Alikuwa ananipenda like 40. Uko 100. Mimi niko 100, yako 40. So like on a Saturday, ilikuwa na Friday. The following Saturday nikamcall. Akanikatia simu. Nikamcall, nikaendanga kwa aunti yangu. Unaona nilikuwa na stress, nilikuwa naenda kwa aunti yangu wa Githurai. Yani ni nzuri and I love her. So si ako na house help. Of course nitaogopa kumwomba aunti yangu simu nimwambie nataka kupigia mtu. House help na take advantage. Si atanisaidia. Kama napigia Mathenge ni Mary. Ati ulisema sasa tunaonana saa ngapi? Anambia wewe nitakuambia. So the guy is not even into my plans. Ana plan kwenda Ushago. Guess what is there in Ushago? So let me acha nipeke na mtaratara. Ikafika 1 week. Nikimpigia ameni-block. I was like, nikipiga simu nia asikie ni mimi, kata block. WhatsApp akani-block. Nikashangaa makosa kidogo like nimwambia nataka kwenda out. Ilikuwa story na outing na vile sasa maybe of course I'm a lady. Sitakosa kama wewe ukiniomba namba uanze kunikatia. Mimi ndio nimekukatia ama ni wewe? Si shida ni wewe. Sikuwa hadi flat. Okay, I would rarely flat. Ama sema kama nime flat. I know I'm not into you. I'm into him. So yeye alikuwa anataka vitu kidogo serious. So kuna beshte yake, sitasema tu jina yake, tasema tu beshte yake. So beshte yake walikuwa very close hivi. Walikuwa na yeye alikuwa matatu mate, driver mate. Nikamwambia tulikuwa hivi na hivi. Akaniambia wewe acha ufala. Akanambia he'll come kwenye nilikuwa nakaa, hata ingia kwangu, nitokee tu nje ya gate. Kaambia nakupatia hii simu. Wewe Kenya utaona ujijazie. My friend, unajua hadi niligonjeka. Wapi, gallery ama contacts ama chats? Gallery. Kumbe Mathenge alikuwa ameenda anniversary ya bibi yake na unajua madriver maconductor wake wote walikuwa wananijua. But walikuwa wananijua na hakuna mtu ashaniambia ako na bibi. Wote wakiniona they embraced me, they loved me. At least time maybe nikienda home huwa tunabit nao, but I have no grudge with them. But unajua uweze enda ku-reveal kitu na mwenye haja reveal. But sikuwahi kuwa na idea.
Kumbe Madenga alikuwa ameoa. Ameoa na Hakuna mahali walikuwa washaiachana. They were forever hivi. Na yeye alikwambiaje? The 2020 I remember tukiongea niambia hana bibi, na he used to repeat that hivyo hana walikosana, but he supports the kid. Alikuwa ananiambia sijui atumanga 10k per month ama I can't recall, but that was the story. So men can lie. Hey, fear men. This thing is not a lie, fear men. Like, so that was the end of the relationship. No, like nikaona picha wanakisiana hivyo wakiumishana keki, ameita hao mabeshte wote, like ni anniversary, mtoto wao wako hapo. Na sasa nimemtafuta 1 week. Kumbe amekuwa akipiga sherehe na kuna Juja, sijui kuna place ya ku have fun. Hii watu wanavaa tukoti mnabebwa na boat. I cannot remember the place. Walikuwa huko. I don't know ni wapi. Kwenye watu wanabebwa na boat. Yeah, ni Juja Dam. Ni Juja Dam. Place unaweza pata boat. Sawa, huko. Wamevaa tukoti twa red. Kwanza kuna wimbo ilifanya niichukie juu yao. Ati leta pombe. The wife is ati like I got so mad, like you were so heartbroken. Sasa that's why mi nilikasirika sana and I was like, mbona usiambie mtu ukweli? Kama unataka dem mwambie Mary, Jane, so and so nimeoa. From there ujue, unajua you are not the real one. Unajua wewe uko hapo but kuna mtu ndio mpeane hadi respect. Like mimi from there, that's when kila kitu ikaenda hivyo. Yeah. Yeah. But you were really heartbroken. I was really heartbroken because from the word go, hadi vile siwezi sema vitu zingine, but he was the only one. Na hadi kwa kwingine he was the only one. I don't know whether you get it. He was the only one. You know what is adulthood? From childhood to adulthood to girls, you know. Like reveal, I know you get it. Yeah. And then umekumbuka I told you about Gemo. And then the way he was supportive. So Madenga, was very honest. He was honest. He told me he was married, 2 kids, but he don't want to choose me. He want to help me. And he was genuine. My uncle, my aunt knew it. So what I want to say, Madenga angeniambia tu kweli. Mimi nimeoa. Mimi sikuona haja yako Madenga kuniharibia. Unaenda alitusingi huyo Gemo. Akamthreaten, and you know he is a public figure. Akamwambia mimi mimi ni wake. Akamthreaten, akamwambia maneno mbaya, like akamthreaten, sijui alimwambia kama atamua ama atamtumia watu. I was so mad. I got mad. Mimi nikachukia. Madenga, I hate you. Ulifanya ni feel vibaya. Like it was so bad. Hadi kama wakati huo ulinipata niko na huyo Gemo, hadi heri ungeniambia like kana yeye, hadi yani there was no need kuharibu. Maybe yet you are still lying. Yeah, yet you are not so good. Alikuwa anadanganya, but I prefer the Gemo. We said not his real name. Mwenye aliniambia honest. Yeah, yes, Madenga, he was supportive, he used to help me. But he wasted me up to now. Sijai. Yeah, maybe right now I would be with a good man, maybe with that Gemo who is supportive. Yeah. Up to now sijai pata courage ya kudate. Men. No. Because of that situation. Yeah, okay, let me tell you. Kama umeoa, just ambia tu dem, nimeoa but nakutaka tutaka hivi na vile ndo ujue lines. Agree kama inawezekana. Yeah. And when he came to my place, he never made any call. Alikuwa na make sure wamemaliziana huko nje. And nimesahau kusema, kuna time nilipigiwa simu usiku. Okay, vile mna exchange contact na mtu, huyo msee akanipigia usiku. And Madenga alinistrangle. Like alinipiga. Juu umepigiwa. Yeah, na kachukua hiyo namba. Mi hadi like niko tu hadi I don't remember the name. Jumi huyo msee tena akapiga Madenga akachukua. Akamwambia oya bro, sijui nini. So the guy had to call the following day ajue shida ni nini. Yeah, like I'm so mad. Hakuwa anakutaka. He just got to extend number like hadi alinipigia like after 2 weeks. Yeah. But so heartbreak. Yeah, so mimi ningetaka kuambia men be real. Sema uko na bibi. Like for me, relationship huku Nairobi is not easy. Yeah. Okay, now maybe we have guys also, but we have women outside there who are in the same situation, ama they are already dating men who are married.
maybe wapatie tu advice as we close. Okay, mimi nitasema men who are married, they are not bad. Wale wabani wale wakwambia kona bibi. Yes, I have never, okay, nilikuwa nimetry ku move on but I never moved on. I got another guy mwingine alikuwa ananiambia ati hajao bibi alikuwa ameona akachua mtoto, bibi yake akakufa na accident. Lies. Why should you kill your wife juu ya dem? So you found after Madenga you found another Not guy? After, it's this year. I mean after Madenga I've never dated. Ni ile tu from 2021 2021 mpaka saa hii. Okay. Yeah, nilimpata like let's say a month ago hii mwaka. Yeah. So I was like nimwambia don't date married men because of what I passed through my previous relationship. Akaniambia I tell you the truth, Mary. I'm not married, but I was married, I have a kid. But my wife died through an accident 5 years ago. And let me tell you the truth. The wife is a high school teacher. I'm sorry. Alive? Still alive. It's just that they don't live together. Maybe wife anakuja weekends, hivi. Lakini bado wako pamoja. They are like this. So men can lie too. Men can lie. And more so, that guy is a police. Okay, you people, that's why men, fear men. Wow. And ningetaka kusema the world say, Mathenge ulinifanyia vibaya because hadi wala sijaiweza kumove on because of you. You wasted my time, nikao ukitaka kunitumia. Like it was so bad and so emotional. Wow, that is so heartbreaking to hear from Mary Bahati. I hope you have been inspired and of course you have also learned from that particular story. Before we started, I was asking you guys, is it really rare to find love in Nairobi? Is love that rare in Nairobi? And from the story from Mary Bahati here, she has given us two scenarios, a scenario of Gemo and a scenario of Madenga. One was very honest, a married man, and he was honest from the start that I'm married but I'm ready to support you, and that is Gemo. Then we have Madenga, who pretended to love her so much that he wanted to marry her. Yet it was not, it was a lie. Madenga low-key was having a family. Which gives us this question. Are men that deceptive? Should we really be deceptive to get what we want? We can still be honest and get what we want. It's a matter of agreement. I hope you have gotten that story and you have enjoyed and you have been able to learn from it. Stay woke. As a man, as a woman, stay woke. Deception is there. Right from the start, if you can remember the story of Adam and Eve. The devil lied, the devil in form of a snake lied to Adam and Eve, to Eve first, to eat that fruit from the middle. So deception started from there. So stay woke. I hope you have enjoyed this particular episode for this week. We are available on YouTube. Find us as Orion Production. Search us on YouTube as Orion Production and enjoy the rest of our videos that we have posted right there. And of course, we'll be posting more and more as we do them. Thank you so much for staying with us. I've been your host, Abil Machengo. And of course, I want to thank my team behind the scenes, that is Kamau and Will Lois, for making this a success. Thank you so much. See you again next week.